Good morning, everyone. Today we are going to discuss about virtual base class and abstract class. Okay. Okay. So virtual base class. We already covered the portion inheritance. Okay. So virtual base class is used in situation where a derived have multiple copies of base class. Okay. So please consider this figure. Here class A is the base class and class B and class C is derived from our base class A. Okay. So class B have all the functions, all the methods, all the data members that are existed in class A, and similarly class C is also having all the properties of class A. And again we have this class D which is derived from this class B and class C. Okay, so here class D will have all the properties of class A and class C. Okay, so here in class D, the features of class A is inherited twice. Okay, through this class B and class C. Okay, class A യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് ബിയിലുണ്ടാവും ബിക്കോസ് ക്ലാസ് ബി ഈസ് ഡിറൈവഡ് ഫ്രം ക്ലാസ് എ. ക്ലാസ് സിയിലും സെയിം എയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് സിയിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് ഡിയിലേക്ക് മീൻസ് ക്ലാസ് ബിയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ക്ലാസ് ബിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ് എയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഡിയിലേക്ക് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് സിന്ന് ഡി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് സിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ് സിയുടെ പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് സിയുടെ ബേസ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള എയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ് ഡിയിൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് എന്നല്ല, ക്ലാസ് ഡിയിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് എ ട്വൈസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആംബിഗ്യൂറ്റി. Okay, so to avoid this ambiguity situation, we are using this virtual base class. Okay, this virtual base class. Okay, class B യും class C നെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, virtual ആയിട്ട് derive ചെയ്യും. Okay, so here there is another example. Consider two classes, scanner and printer, which is derived from class powdered device. Create a class copier which exhibits the features of both scanner and printer class. Okay, class A, class B, class C, class D. അതായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവിടെ ക്ലാസ് എ ആയിട്ട് പവർ ഡിവൈസ് ആണ്, സ്കാനർ പ്രിന്റർ ആയിട്ട് ബി സി ആയിട്ട് സ്കാനർ ആൻഡ് പ്രിന്റർ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡി ആയിട്ട് കോപ്പിയർ. അങ്ങനെ 4 ക്ലാസ്സസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so first we are going to define our base class power device. So class power device, in public section we are defined constructor, a default constructor, power device, and cout I am power device. Okay, after that we are declaring our scanner class, which is publicly inherited by powered device, which is derived from power device publicly. Okay, so class scanner, scope resolution operator, public powered device, and in the public section constructor is declared cout I am scanner in new line. Okay, it will display I am scanner in new line. Okay, next പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവഡ് ഫ്രം പവർ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ് പ്രിൻ്റർ, സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, പബ്ലിക് പവർ ഡിവൈസ്.
നോട്ട് സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, കോളൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, scope resolution operator is used for defining member function outside the class. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിറൈവ് പറയുന്ന സമയത്ത് കോളൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലാസ് സ്കാനർ കോളൻ പബ്ലിക് പവർ ഡിവൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് പ്രിൻ്റർ കോളൻ പബ്ലിക് പവർ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, സോ പ്രിൻ്ററിൽ പബ്ലിക് സെക്ഷനിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് it displays the sentence I am printer in new line. Then last we are going to define our class copier, which is derived from the scanner and printer, derived from the classes scanner and printer. Okay, so class copier colon public scanner comma public printer. Okay, then our copier nalla class inde public section la again default constructor which displays the sentence I am copying new line. Okay, and in void main, in the main function we are just creating an object for our class copier C. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോപ്പിയർ സി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ഇവിടെ ഇത്രയും പാർട്ടിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് പുറത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് പവർ ഡിവൈസ്, ക്ലാസ് സ്കാനർ, ക്ലാസ് പ്രിൻ്റർ ആൻഡ് ക്ലാസ് കോപ്പിയർ. ഓക്കെ, അപ്പം ക്ലാസ് പവർ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് ക്ലാസ് വരുന്നത്. ക്ലാസ് സ്കാനർ ആൻഡ് ക്ലാസ് പ്രിൻ്റർ ആർ ഡിറൈവഡ് ഫ്രം പവർ ഡിവൈസ്. സോ both these classes scanner and printer have the features of power device. Okay, last copier നമ്മൾ declare ചെയ്യുന്നു. Here it is a subclass. Copier is the derived class of scanner and printer. Okay, so ഇവിടെ കോപ്പിയറിൽ 2 വട്ടം പവർ ഡിവൈസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരും. എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോപ്പിയറിൽ ഇൻ മെയിൻ ഡിവൈസസ് ഇൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വി ആർ ഡിക്ലെയറിംഗ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോർ അവർ ക്ലാസ് കോപ്പിയർ. ഓക്കെ, വൈൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി കോൾ അവർ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കോപ്പിയറിൽ നമ്മൾ കോപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറൈവഡ് ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, കോപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിറൈവഡ് ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഡിറൈവഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം ഇൻവോക്ക് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോപ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവഡ് ഫ്രം സ്കാനർ അല്ലേ. ക്ലാസ് സ്കാനർ എന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നേരെ ക്ലാസ് സ്കാനറിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, നേരെ ക്ലാസ് സ്കാനറിലേക്ക് പോവും. സോ ഇവിടെ ക്ലാസ് സ്കാനറിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നേരെ സ്കാനറിലേക്ക് പോവും. ഓക്കെ, സ്കാനർ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിറൈവഡ് ഫ്രം സം അനദർ ക്ലാസ് അല്ലേ, ക്ലാസ് നെയിംഡ് പവർ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, സോ പവർ ഡിവൈസിലേക്ക് പോവും, ക്ലാസ് പവർ ഡിവൈസിലേക്ക് പോവും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസ് ക്ലാസ്. സോ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഐ ആം പവർ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോപ്പിയറുടെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പിയർ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കാനറിലോട്ട് പോവും. സ്കാനറിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഐ ആം സ്കാനർ. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഈ ന്യൂ ലൈൻസിലായിട്ട് ഐ ആം പവർ ഡിവൈസ് ഐ ആം സ്കാനർ കിട്ടി. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മുടെ കോപ്പിയറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബേസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻ്റർ ആണ്. സോ പ്രിൻ്റർ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, പ്രിൻ്ററിൽ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിറൈവഡ് ക്ലാസ് ഫ്രം പവർ ഡിവൈസ്. സോ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗോ ടു പവർ ഡിവൈസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഈ പവർ ഡിവൈസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ് ക്ലാസ്. സോ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഡിഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ഈസ് executed. So again I am power device is displayed. After that it goes to a class printer. Okay, and execute its constructor. So I am printer is displayed in another new line. Then after that ഇത് രണ്ടും സ്കാനറും പ്രിൻ്ററും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും
കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്തു. രണ്ട് ബേസ് ക്ലാസ്സും ഈ കോപ്പിയറുടെ ബേസ് ക്ലാസ് സ്കാനർ പ്രിന്റർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്കാനർ പ്രിന്ററിൻ്റെയും ബേസ് ക്ലാസ് പവേർഡ് ഡിവൈസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം സ്കാനറുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സ്കാനറിൻ്റെ നോക്കും, സ്കാനറിൻ്റെയും ബേസ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ഡിവൈസ് നോക്കും. ഓക്കെ, അത് ബേസ് ക്ലാസ് ആണ്. സോ പവർ ഡിവൈസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്കാനറുടെ കൺസ്ട്രക്ടറും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ബേസ് ക്ലാസ് നോക്കും, പ്രിന്റർ ഈസ് ഡിറൈവഡ് ഫ്രം പവർ ഡിവൈസ്. സോ വീണ്ടും പവർ ഡിവൈസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പ്രിന്ററുടെ കൺസ്ട്രക്ടറും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണ് വി ആർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് കോപ്പിയർ, ക്ലാസ് കോപ്പിയർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ ആം കോപ്പിയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റൻസും കൂടി ന്യൂ ലൈനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. സോ the output is like this: I am a power device, I am scanner, I am a power device, I am copier, then I am copier. So here the features of A means the features of the base class power device. Okay, ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ അത് ഡബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോപ്പിയർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും താഴെ ഫിഗറിൽ ഏറ്റവും താഴെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോപ്പിയർ ക്ലാസ്സിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വി ഗെറ്റ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബേസ് ക്ലാസ് പവർ ഡിവൈസ് ട്വൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ആംബിഗ്വിറ്റി, ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി യൂസ് വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ even though we created only the object of copier, it displays the constructor of both printer and scanner. Though printer and scanner is derived from power device, its constructor is inherited twice to copier class via printer class and scanner class. This duplication can be avoided by making the printer class and scanner class as virtual. Okay, so എങ്ങനെയാണ് വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ജസ്റ്റ് യൂസ് ദ കീവേഡ് വെർച്വൽ. ഓക്കെ, വെർച്വൽ എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദസ് ദ പ്രോഗ്രാം യൂസിങ് വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കാനർ പ്രിന്റർ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി യൂസ് ദസ് വെർച്വൽ കീവേഡ് ലൈക്ക് ദസ് ക്ലാസ് സ്കാനർ കോളൻ പബ്ലിക്, ദെൻ ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മുന്നേ വെർച്വൽ എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് സ്കാനർ കോളൻ പബ്ലിക് വെർച്വൽ പവർ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഫോർ പ്രിന്റർ ക്ലാസ് ഓൾസോ we just look at the statement, the declaration of class printer colon public virtual power device. Okay, the rest is same as the program above. ഓക്കെ, സെയിം ആണ്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബേസ് ക്ലാസ് പവർ ഡിവൈസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ട്വൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് സ്കാനർ പ്രിൻ്റർ എന്നുള്ളൊരു രണ്ട് ക്ലാസ് വന്നുകൊണ്ടാണ് ട്വൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. 3 ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് വെർച്വൽ കീവേഡ്. വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ദ സ്കാനർ പ്രിൻ്റർ ക്ലാസ്സസ് ആസ് വെർച്വൽ ബേസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, okay, and the next topic is abstract classes. Okay, abstract class is one that is not used to create objects. Okay, namukku abstract class is designed to act as a base class. That means other classes, derived classes can inherit the properties of this base class. Okay, just derived classes നെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഇൻ ദസ് ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ നോക്കിയ പ്രോഗ്രാമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോപ്പിയർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വി ജസ്റ്റ് യൂസ് ദോസ് ക്ലാസ്സസ് ടു ഇൻഹെറിറ്റ്
properties. So here the power device, scanner, printer can be set as abstract classes. Okay. Yeah, in the previous example, we created only the objects for class copier. So all the other classes like power device, scanner, and printer are abstract classes. Okay.